Today I am going to discuss the comprehensive problems in admission of a partner, chapter 5 of Tamil Nadu State Board book, question number 24. Question number 24. Right. So who are the partners here in 24? Rajan and Selva are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 is as under: building, furniture, stock, debtors, bills receivable, bank, of course profit and loss debit side la irukku. அப்போ இது வந்து நமக்கு loss. This is loss. Credit side la capital accounts of Rajan and Selva given and general reserve creditors given here. On 1/4/2017 they admit Ganesan as a new partner. So incoming partner வந்து Ganesan on the following arrangements. என்னென்ன arrangements இருக்குன்னா, Ganesan brings 10,000 as capital for 1/5 share of profit. 1/5 share of profit க்கு 10,000 கொண்டு வந்திருக்கிறார். Stock and furniture is to be reduced by 10%. reduced by னா சொல்லப்பட்ட அமௌண்ட் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். And 5%, a reserve of 5% on debtors for doubtful debts is to be created. So provision for doubtful debts also to be created at the rate of 5%. அப்படின்னா ஸ்டாக்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டாக்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டார் போட்டுக்கிறேன். ஃபர்னிச்சர்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு அண்ட் பிடிடியில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, டெட்டாஸ்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. அப்ரிஷியேட் பில்டிங் பை 20%. அப்ரிஷியேட் பில்டிங் பைன்னு சொன்னால் சொல்லப்பட்ட அமௌண்ட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ பில்டிங்கில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் வி ஹவ் டு ஃபாலோ ஃபார் preparing the accounts? Prepare revaluation account, prepare capital accounts and then balance sheet after the admissions னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஓப்பன் தி லெஜர்ஸ், 3 லெஜர்ஸ் மெயினாக ஓப்பன் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் தி பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இன்கார்பரேட் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் தி புக்ஸ் ஒன் பை ஒன். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் சாப்டரில் நான் அந்த டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன். அந்த ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் கோயிங் டு ஓப்பன் தி லெஜர் அக்கௌண்ட்ஸ். 3 core ledgers account. Ledgers are going to be opened here. 2 ledger and 1 balance sheet. Right? So balance sheet, revaluation account open பண்ணிக்கிறேன். revaluation account and capital account for 3 partners I may open in columnar form. 3 partners இருக்காங்க, 3 column இந்த debit side and credit side ல open பண்ணிக்கிறேன். Okay, then after the admission we have to prepare the balance sheet. So balance sheet நான் open பண்ணிக்கிறேன். balance sheet. Okay, open the ledgers. 3 ledgers to be opened. Is the first step over. Next step, record the balance sheet item. அதுக்கு முன்னாடி Rajan and Selva are the partners, right? Rajan and Selva are the partners. Incoming partner Ganesan. So Rajan and Selva, incoming partner Ganesan. So these are the 3 partners. Old ratio being 3:1. So record the balance sheet items. Building, I will write one by one. So building, adjustment இருக்கிறதுனால நான் அதோட வேல்யூ இன்னர் காலத்தில் போடுறேன். to make an adjustment for that I leave a line here. adjustment இருக்குங்கிறத நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். then furniture, so furniture value being 1000, adjustment இருக்கனால ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். stock 20,000, adjustment இருக்கனால I leave a line here. and debtors 16,000, I leave a line here. BR, of course we don't have any adjustments. bills receivable short form la எழுதி இருக்கிறேன். 3,000 the value can be written outside. bank, of course incoming partner join பண்ணும்போது அவர் பணம் கொண்டு வருவார், அது இதில் தான் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் அந்த வேல்யூ நம்ம இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன். 12,500. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அசெட் சைடில் இருந்தால் லாஸ்ன்னு அர்த்தம். அந்த லாஸை ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்க்கு ஓல்டு ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுத்துடணும். ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துட்றேன். 2 ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 10,000. ஓல்டு ரேஷியோ பிங் 3:1. ஸோ இப்போ 3:1 ரேஷியோவில் இவங்க 2 பேருக்கு நம்ம பிரித்து கொடுக்கணும். யார்? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ்னா ராஜன் அண்ட் செல்வாவுக்கு 3:1 அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் முக்கால்வாசி அவனுக்கு, காவாசி இவனுக்கு. 10,000 ரூபாய் அரைவாசின்னு 5,000, காவாசின்னு 2,500 அப்படி கணக்கு போடலாம் நீங்கள். அது 3 பங்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது மாதிரி 3 பங்கு இருக்கணும்னா 7,500.
So you can work out that bit faster also. 7,500 and 2,500. So asset side la ulladhu record panniyachu, and liability side la ulladhu record pandren. Rajan and Selva. So by balance brought down. ராஜனுக்கு வந்து 30,000 இருக்கு, செல்வாக்கு 16 இருக்கு. ராஜனுக்கு 30, செல்வாக்கு 16,000. As Ganesan is the incoming partner, we don't have any capital balance at the beginning, right? And GR வந்து accumulated profits, losses, reserves சொன்னோம். இதில் the reserves should be distributed to the old partners, their old ratio. So GR, general reserve 4,000 should be distributed to Rajan and Selva in the ratio of 3:1. So 3,000 for Rajan and 1,000 for Selva, right? And then creditors will go to the liability side. Here I may write here creditors, no adjustment with respect to the creditors, so I may write the value directly to the outer column. Balance sheet items record பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி adjustments நான் read பண்ணிட்டு it should be posted twice. Balance sheet la கொடுக்கப்பட்ட information to be posted once. Assets side, liabilities side, owners fund, capital, accumulated profits, reserves and losses, இந்த 4 ஐட்டங்கள் old partnersக்கு கொண்டு போய் போட்டுற போறோம். ஓகே, இதில் பண்ணும்போது assets and liabilities ஏதாவது adjustments இருந்தால் அந்த வேல்யூ இன்னர் காலத்தில் போட்டுக்கிறேன், because to make an adjustment அப்படிங்கிறதுக்காக. Then apart from that, Ganesan brings 10,000 adjustment உள்ளதை ரெண்டு முறை ரெக்கார்ட் பண்ணோம். சார் Ganesan brings 10,000 as a capital அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயும் வரும், பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயும் ஆட் ஆகும். ஸோ Ganesan's capital 10,000, he brings 10,000 rupees here. இன்னொரு இடம் அங்கே வந்துடணும், அவருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் போடணும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட், Ganesan brings 10,000 rupees here. I may interchangeably use cash and bank. My preference goes to the bank account, right? Most probably. And 1/5 share of profit, அவருக்கு 1/5 கொடுக்குறாங்க. நியூ P&L ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க நீட் இங்கே இல்லை. எப்போ நியூ P&L ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா, we have to calculate new P&L ratio only when goodwill calculation has some impact. அது வரைக்கும் நமக்கு தேவைப்படாது. And stock and furniture depreciated by 10%. Stock and furniture depreciated by 10% ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரைட்? அப்படின்னா ஸ்டாக்கோட வேல்யூ இந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் ஆசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ, liability வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ, அல்லது அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் இருந்தாலோ நமக்கு கெயின். அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் இந்த அசெட்ஸ் வேல்யூ, இன்க்ரீஸ் இந்த liability வேல்யூ, அன்ரெக்கார்டட் liability இந்த லாஸ். ஸோ இந்த ஐட்டங்கள் தான் வரும் அப்படிங்கிற மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து ஸ்டாக் டெப்ரிஷியேட்டட் பை 10%, ஸோ டிக்ரீஸ் பை 10%னா 2,000 rupees. அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சர் டெப்ரிஷியேட்டட் பை 10%, 100. டெப்ரிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும்? யூ ஹேவ் டு ரெக்கார்ட் தட் டைரக்ட்லி அசெட் லாஸ் வந்து இங்கே. ஸோ இங்கே எழுதிக்கிறேன் 2 ஸ்டாக் வேல்யூ டிக்ரீஸ் வந்து 2,000, ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ 100. ஓகே, 2 முறை ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, 1, 2. ஓகே, அதே மாதிரி ஸ்டாக் 2 முறை ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு, ஃபர்னிச்சர் சேஞ்ச் 2 முறை ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் 1 முறை ரெக்கார்ட் பண்ணோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பழகிற வரைக்கும் டிக் போட்டுட்டே வரலாம். 1 முறை டிக் வாங்கியாச்சுன்னா ரெக்கார்டுன்னு அர்த்தம். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ளதெல்லாம் 2 இடத்துல போடணும். 2 இடத்துல போட்டாச்சுன்னு டிக் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக டேலி தான் ஆகும், ரைட்? ஸோ இப்போ பாருங்கள், அடுத்தது ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஸ்டாக் போட்டாச்சு. PDD 2 முறை போட போகிறேன். ஒரு இடம் இங்கே நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன், மைனஸ் PDD 5%, 800 ரூபா. இன்னொரு இடம் இங்கே வந்துடணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா PDD இஸ் நத்திங் பட் லாஸ். நான் இங்கே போட்டாச்சு. ஸோ இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ட்வைஸ், 5%. அண்ட் பில்டிங் அப்ரிஷியேட்டட் பை 20%. அதுவும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், 2 முறை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன். பில்டிங்கில் 20% ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆட் அப்ரிசியேஷன் 20%னா 5,000 rupees. இன்னொரு இடம் இங்கே பை அப்ரிசியேஷன் இன் பில்டிங் கெயின் இல்லையா? ஸோ நான் இங்கே எழுதிடுறேன், வேல்யூ rupees 5,000. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள விஷயங்கள் 2 இடத்துல, ட்ரையல் மீன்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் ஒரு இடத்துல நம்ம எழுதுனா போதுமானது. இதை ஒவ்வொன்றும் நான் செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். 25 மைனஸ் ப்ளஸ் 10 வந்து 30,000, 1,000 மைனஸ் 100 900, 2,000, 20 மைனஸ் 2,000 18,000, 16 minus 800 15,200, right? 15,200. Then final value will be 22,500. This one is 22,500, right? இப்போ நான் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுறேன். ஸோ 5,000 rupees, 2,900. So அப்போ 2,100 will be the balance value.
This is revaluation profit. Revaluation profit on the old partners old ratio. We have to give this to the old partners in the old ratio. Old ratio 3:1. So capital account Rajan and Ganesan. Okay, Ganesan. Value on the 3:1. 3 na 1500, 575 or no. This 525 or no, right? So I may transfer this to capital account. This is revaluation account. Revaluation account. Profit ivarku 1575. Ivarku 525. So revaluation account close paniyachi. Now you have to close the capital account and transfer to the balance sheet. Inge na Rajan account tally pandren. Rajan account tally பண்ணும்போது 30 plus 3 plus 1 34,575 34,575 and இதில் வந்து பேலன்ஸ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு 27,075 வரணும். So 27,075 will be the capital balance. So balance carried on. Balance carried on. அதே மாதிரி செல்வா கேஸ் வரும்போது 16 plus 1,000 plus this one 17,525 17,525 025 and 15,025 will be the answer for Silva. Then final answer is Ganeshan 10,000 right. So inge namakku 10,000 varudhu. Clear? Now this value will be transferred to the balance sheet. Inge varumbodhu capital account who are they? Rajan, Selva and Ganeshan. We have three partners here. அதனால மூணு பேர்த்தோட கேபிட்டல் நான் இங்கே எழுதுறேன். 27,075 15,025 and 10,000 here. If you total it up, then the balance will be 600 rupees, right? 600 7 12 19 1 4 5 6 89,600. Of course answer is correct. I verified with the book answer to confirm whether my counting is correct. Okay, most probably that side also the answer will be correct. I hope so you could understand this question. Question number 24 over. We'll now go for the question number 25.